no kwamo mianka na awodi nipa pina ekwa tete mu pao amani pampempema wale agu odia sampa spiritual and herbal center awo wo mo yade se wo mbemu wanya basisi a yade bi tise stroke gonorrhea anabama waye mre e wampamu low sperm count wo mo wanu aduro tatahwe ene je sam se seba ne sunsumu nsama wo mo telete se ye sunsumu aware anasa yare bi ne yade amawo pampabone anabo ana wanya abai amane e court case wo betu charge osisi a enam omadwuma panti ni pampempem ene be fo mo kofie ekoye sunsumu nyuma ede momo se mosini ene enzimani akabo mu dia sunsumu niama asie betu obi aje wukunu anasa wo yere awaresem adwuma sam akwantuo mu nsam ni nyina aya suma sam fabadan odia sampa spiritual and herbal center obehuyan of New Koforidu ejoso ne konongo infinfin aye Ashanti region ehon ma number aye didi dwuma no aye 054 330 4976 anase 020 134 0421 054 330 4976 anase 020 134 0421 Odia Sampa Spiritual and Herbal Center. You be do us some amount. Alright, abusia mama kwaba eba Odia Sampa TV. Eye mosomfo Odia Sampa ni. Twedi ampon ebie kwan ni emienu ye hwe ye ho die. Migidi se oho eye. Saa nso na menso me ho eye. Abusia ene ye bedi nkomo. Sene aya ye no ene ede no eye reaction. Abre a nana Kwame Bediako eko ne to no Cape Coast Koforidu a okoye no nkomo no a okodi no ho in fact ye wo nsema hodo bi wo ho no mo a emu edu a ewo se ye hwe na ye breakdown and me wo ada me say won say uyi obi a wo follow na Kwame Bediako na okansem bi na se wan kasa no ebi a o try say o be experience nyema bi from the average Ghanaian mentality no ho a emma ubenya entiase more na o beti na Kwame Bediako ase bebre me dem follow no for so many longs into no emma abrene abrebia me ne nkofo odi nkomo na ne ebekọ so na emma madwen ekosi nyema bi so a okan no ga say enunti ena Kwame Bediako ka asisi anase enunti ena Kwame Bediako eka asisi young share reaction no ase ba mesoro na ne dey kan wa shi Odia Sampa TV a obe subscribe to channel no share na like it invite afoforo free say obetra wadwen e wo comment section no ase ho no option say abrani abrebia me ka cho say yenua ba ako a o UK e ba ne say aduane bi a wo pese wo ye say eye local dishes me say banche apesie e kra no kontomre e na wo pa yenua ba no obeye e de ama mo wa no amano no aya mum promote ye local dishes no e wo ho no mo say abrofo na nkasa ko mo ani bre aduane o anka ne ya nkasa ya wo nwono kra no omo export e de ko because yes ye ti hanom e ka say diabetes eni aduru e wa bra ye wo awonwene e wo oman mu hanom ntina me ka cho say me say e ba ne say yensa yare pure organic herbal medicine dia woni kire Odia Sampa asoye no ntitira ne American ye nua ba no e ba ne say local dishes aduane bia a wo pe say e banku tiozavi amutuo eye hwan wo de frɛ no ne number no e na e wo fire no so e wo stream ne so no ono wo hwɛ new force atare ya e hye me kama ya ono e na wa support sa atare wi e me fan chiro mako 100 pieces ebi ene me camera ne bo afu enti wo hwɛ ntare na egu ona ono e na wa boa ama ye tumi ayesa printing no ye di ebe ye campaign ni bi ede aboa ye nua na Kwame Bediako nti fa na number no emfa ho ne ba bi a wo se Ghana ha kra na one ne kasa na se negotiation no cost wa obetumi abaye aduano no ede ama o UK ti fa number no na friend efe yenkotoa e video no eso. And I want to say this, that I am here to serve the younger generation of this country.
but I'm also here to learn from the older generation of this country. You know, they say the greatest people in this world learn from the greatest people's greatest mistakes. And therefore, I think there is so much we can learn about our history of governance, of politics, and our historic leaders. Now, before and the purpose why I'm here, I would like to tell you that there are two sides of me. There is Nana Kwame Bediako, and then Abushin Nana Kwame Bediako eka asem bi a mepese metwe hina ya adwen e de asiso. O say ba a obae no obae se obesom the young nkola no a eba no ana se mabunu no ene nchirima a eba no obae se obesom omo. And at the same time so no obae se obesua bibi every impaying-for no eho. And into the bubedi say enkwara no nice eha but impaying-for no so na ede enim kwan no. Nti ono ne ba nti na okoti bibi say ye ka omo a omo ye akesefo anase atitirufo a eye enkofo a omo besua bibi every omo a na omo ye adikanfo no omo mfomso emu. Nti ade bako a mema stadium ho Nana Kwame Bediako ho say o megina emfa MPP asem say ena mahama aka say ena wanye say anaso meka nanado asem say nanado ka so be say ena wanye say nemom abrene abrabia no say niema watena ase estedi niema ho say eniema wei ena nanka wo say yempinfo no eye omo antumi anye nti ono atena ase correct some mistakes no. Don't forget sadi way ena abrofo na koso de akekere omo manya ebedu mpempenso we obi estati because aya na ye ka asem bi te say akwaya te say dam to ugina akire ena ohu ba ote ho a ohu ba se ugina akire na ohu na ohu say there bi nipa na nka so otusi ya wanto ansi ya nti ema we atusi ya ena otumi kanta na osesa na ba best 5 anase 6 ene da foforo me to de a ene ha no mentu nsi ya ba me kanta ha na medisi ha na onu betumi aye loose na me de afa ha eno ene ye friend no nyansa eno ne ye friend no wisdom eno wansam ena Nana Kwame Bediako eka enti abrofo no before say car beba no the last time me say na me hua bibi afa ekwan ye fa so invent car invention ni mo kra no ye to the extent say na eduru ba bi kra na ekwan nkofo jenjina kwan ho na omo direct ni ade. And afoforo so Bible study hu say okay nipa le ye ni say but aha na nkoye enti na ma haka kwa duru ba bi a ugbo so na omo crash mu enti ene aha no ye de ha no ehye say ni ye we say ya eno no beboa ama na tumi apo smoothly a crashing ye hia so obi baba begina unless obi baba begina. And through that no ena maka etumi abeduru ne purpose so ya sisi anu yetumi anya car cry be a bulletproof e be a way e be fa ha out to the extent crash or more advance to the extent say car no tumi kwa na odu ba bi cry na say traffic a etumi raise ni mutu a certain point na san so ayeden a drop na ekọ nanim. Oh unti na da bia me ka sho say Nana Kwame Bediako yo bi a udi nachi utie ne nsem na say enye say e bi a wakoma nemmom eye wadwen. There be a mechanical says, "All the Wakuma di adia obey mistake because Wakuma di adia neti in the same AC corner biano, you are okay with it. But so what drain a dear children drain quite that Ubo said there be in some nine question, a mudo, an answer and from for a day. A womb may a brainy abrabia metian and Nana Kwame Bediako biano and inspire me. In fact, it like a mammy another marriage, and my mere cousin said no. My life na nkasa no e wose metumi a pride way and also metumi a pride way eno ne ade anti abrene abebe edu ne reaction na mepese ye hina oye video bi a ye hina betena ase ne aye reaction ne abia ne ma bi so ye nto ankomon so in fact enkomon no say broad marriage e wo mu ase ye hina ye tena ase ne e baba mu yi a e beboa ye nto aso. all right, let me first start. Say,
Koforidu in 1875 was established by the colonials of Ashanti. And Ashanti Maimunso. The history of the Ashantis. Nayane oha. Baby organa biano. Yay, and I'll be who you the most. And Koforidu, Missy Koforidu, oh, mindful from, sorry. Because say you can't say you deep your culture. You can't say you deep. Pamcho. Mr. Mo ya show some person make a tree. And I'm from Frafra. Okay. All right. Last year, I took one of the biggest decisions in my life. And decisions is probably one of the most powerful things that we need to learn about as human beings. Now, a bit more hard, omuntimi and take a decision. Omufri say, easy. Say, oh, sorry, and I know I take a decision. Me person me yes ikani. Me person me worry. Me person me yo hine. Say, hey, easy sadia. Koye. Na decision I me take here no me person me omo say eye akukuduro ebi ne pagya me e ma me gina me na so and I say I am ready to build a new nation, ready to build a country, ready to bring hope to the hopeless, ready to create wealth for the poor, ready to review a constitution that has undermined our knowledge and our privilege for many decades. I stood up and I said, I am ready. And so the new force was birthed. Now the new force, meaning say, anye biano, yenina politics na yenim, but yenim leadership. Now difference between the two, no. If say ne, me church the one sana ya call into the listening talk. Say you a politician, you a leader. A politician has a program. He lives by the program. When himself be regions, say no obey, when no obey. But a true leader, they just have a purpose, or they have a vision. So they don't live by program. When you look at a politician, he wants to be elected to become a president. But when you look at a real leader, he wants to build a nation. He wants to uplift humanity. He wants to invest in his country and his people. Misha, a politician will come with a promise, but a leader does not need to promise you, because he already knows that he has a purpose, that you will benefit from that purpose. And I am that leader. I have a purpose, I have a vision to build a nation, so we can all start all over again and build ourselves again. This country has been waiting for a leader, but all this time this country has been governed by a politician. So I realized that our presidents in the past, they have come from lawyers, they have come from doctors, and many professions that you need a lot of degrees to acquire before you become a lawyer or a doctor. But what our leader hasn't come from yet is a businessman who is a wealth builder, someone that knows how to create money, someone that knows how to correct money. Obia onim sikakura, obia onim emansi, obia onim sikache, obia ehumabro wonimu, obia oti asie se wantimi am build won kra emabunu omo wo kroma wotimi nsi wo kro da. I am here today. I am here. And I want to tell you something, that I am not scared to lose, and I have no fear to fail. But then when you fail, you learn. I am ready to learn. And you know the only time you learn, the best time to learn is when you're wrong. And I realize that we as a country will be wrong to sit down and watch leaders leading us astray, leading us to paths, leading us into valleys that we cannot come out of. I live in a country. Nti abushia say ye ka ensonsone a eda
kandini ntem ene nsonsoneɛ a ɛda amanyuni ntem a ɛyɛ bebree ebi na Nana Kwame Bediako ɛbɔɔ so no nti amayoni bɛba aba abɛpa wakyɛw sɛ ɛyi adwo wadaroma to aba ma me ɔbɛba abɛpa wakyɛw to aba ma me nti ɔbɛkɔ to the extra miles na ɔbɛtua wo ka na ɔbɛyɛ wei ɔdɛ before sɛ mɛbobɔ so me de video bi ɛbɛkyerɛw na woahwɛ a na obi nso a ɔno deɛ wɔyɛ kandini no timamufoɔ n'ankasa ɛna ɛpere ɛma no sɛ daabi ɔmɛdi akonnwa ɛno nti na Nana Kwame Bediako ɔka kyerɛw sɛ ɔno ɛnyɛ adeɛ ɔbɛma obi sika sɛ kɔ na kɔto abayɛ den fama me sɛ wo ankasa ɔnkɔto aba enyi ka ne nipa ɛma ne maboa wo daakye ɛne wo nkyirima deɛ a ɛnde ɔno ɔnyɛ ready sɛ ɔbɛma obi sika sɛ ɔmfa ɛnkɔto aba ma no na mmom ɔkyerɛw ani so ade hunu a ekuta no ne obetumi ayɛ den ayɛ ɛde ama yɛ man no nti wohwɛ nea ɛkɔ so yi a wei ɛbɔ ne ho mɔde sɛ obetwa ntorɔ de ato ne nyanko so mahama se Akoforidu anasɛ Bawumia yɛ wei na Bawumia nso si wei ɛyɛ wei pa Nana Kwame Bediako se daabi wɔho baabi a mfomsoɔ no wɔ nti no yɛma na akonnwa no a ɛno nso ɔbɛkɔrɛte saa mistake no politician ɛbɛbɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛhae nkɔfoɔ a ɔmbɛtumi akɔva n'akyi atwa ntorɔ ayɛ nneɛma bi ɛde akɔva n'akyi kanini nso deɛ ɔsi daabi ɔde ne ho bɔ nkɔfoɔ a onim sɛ anya hwɛ na ɔmo nso no ɔmbɛtumi ama no ideas a ɛbɛma n'atumi ayɛ dɛ ɛde abu ne man ama n'akɔ n'anim enti wohwɛ yɛ politician te sɛ obi te sɛ aborɔ a odi MPP foɔ akyi a ɛno nti Nana Kwame Bediako yi ne ti a ɔno ankasa aborɔ ya ankasa ne padi ne lewen na so ɔkɔ lewen film village a ɔkɔ ebi no ɔde ne ho kɔ fɔlefɔle sɛ ebi a Nana Kwame Bediako so yɛ politician nti ɔbɛwɔ sika ma no ama ne bi na ɔbɛtena radio so ɛna wɔka because MPP former ni sika wɔte a na ɔka nsɛm a nea ɛwom ne nea enim adugu NDC foɔ ɛho no wɔn nti no ɔman na yɛwɔ mu no yɛnhwɛ sɛ yɛbɛyi kanini because kanini deɛ ɔmɛpa kyɛw ɔmɛtua wo ka sɛ kɔto aba ma no na mmom yɛn ɛna wɔ sɛ yɛpere ho sɛ daabi wei yɛ kanini pa a wɔsɛ fata nti ɔsɛ yɛhwɛ yɛ amammuo mu a yɛyiyi akannifoɔ ahodoɔ a doctors wanwanfoɔ yɛnyanyi obi a ɔyɛ businessman and sɛ yɛsi yɛ stadium a no wohwɛ obi a ɔyɛ business nso a ɔtoto ne ntoto yie sɛnea ɛbɛyɛ n'adwuma nyɛ den encourage na investment a wayɛ no ɛnyɛ kwa nti politician no ɔno no ɔyɛ biribi a ɔyɛ biribi sɛnea ɛbɛyɛ a obi win election bakanani nso deɛ ɔyɛ and at that moment no kora na wɔyɛ no sɛ nkɔfoɔ kora ehu a onim sɛ daakye nkɔfoɔ bɛhu te sɛ na ɔsagyefo Dr. Kwame Nkrumah ɛyɛ akosombo dame ɔbɛyɛ ne yɛ criticize no ne yɛ twɛ ne srɛ ne yɛ twɛ n'abasa ba wantie na esan sɛ ɛnyɛ politics na ɔyɛ ne mom onim sɛ ɔyɛ adeɛ bɛboa nkyirimantin ɔkɔ so yɛ ɛno ɛna ne yɛ benefit ho kora ɛba ne sɛ ne management kora na nkɔfoɔ bi ntumi manage ɛma ne nyɛ yie no nti ɛwɔ sɛ yɛtumi differentiate politician anaasɛ amayoni ɛne obi a ɔyɛ kanini ɛno ho asɛm ɛna Nana Kwame Bediako ɛka no maka kyerɛ sɛ video no deɛ nsɛm ahodoɔ bebree wɔ mu a ɔsɛ nya adagye ne ɛbaabaa mu yɛntoa so. That in the past 2 weeks that I have been going through this listening tour, I have realized that 70% of this country are jobless, and I've only covered 11 regions. This cannot happen. This cannot happen. We don't have a future as a country if 70% in 11 regions are jobless. And then the 10% are women who have invested in their children so they can come and take care of them, only to find out that after their investment, there were no jobs for these children. So the investment has also gone into the drainage. It's gone.
Because now the 25-year-old young man who has a lot of potential to change this country, to become successful, to become an entrepreneur, is now living with his mother, and the mother is feeding the child now. Not only that, but the husband of this mother, about time, onunso wolusu na juma. And to say no, obano and a oshe a member minu. Come on, let's give it up for the women of this country. They have held us down. They have held us down. And that is the reason why I believe that when God puts us in power, we should uplift our women. We should put them in the best positions with us. Some of them should become the vice presidents. Because I go to the market and I can see the women selling all the food that we eat. I can see them in the farm. I can see them doing so much. But we have nothing for them. And it's the same thing. And it's the same thing to do with our youth. This 70% of people looking for jobs are maybe from 16 years old to 40 years old. They don't have jobs. Well, I want to tell you this. The new force came here to introduce industrialization within all the regions. That will become the next biggest industrial revolution that will change this nation. It's a new foundation. I have found a way. I have found a method to get you the job you're looking for. I have found you the ways to make you become successful. I have found you the ways to look after your mothers, your fathers, and your family. This is what I'm here to do. Now, enunti ena metu anamon. Before say, metu anamon. Please sit down. Let's listen, and we're going to have the chances to ask questions. Let's interact. I know that Jama and everything is a nice thing, but in life, sometimes you have to remember that the same letters that is spelling listen, when you turn it backwards, is the same letters that say silent. You need to listen to the voice in your head. Don't follow the noise. Okay? The noise is not going to pay you. Follow the voice. Skip the noise. Obey the voice. The voice is powerful. The voice is telling you to do it, but your heart is telling you you can't do it because you're scared. But I came here to leave you with one thing that is stronger than fear, and that is hope. So I need you to pay attention and listen carefully, and I want you to interact with me. I want you to ask me questions. I want you to challenge me. I want you to ask me, how am I going to do what I said I'm going to do to change your life? Yes, changing your life changes my life too. It's a win-win situation for all of us. Whatever I can do to add value to you, I will become globally successful for doing that. I will be acknowledged. I will have a legacy that will live even after my life. That is my investment. My investment is not just the houses I've built, the hotels, the landmarks, the cars, and the clothes. They're worth nothing to me. What is really... Nti abusia won leadership asama yeken. O de hwe asam a Nana Kwame Bediako eken. Den pa na ka so o say yeti oman a mmabunu a ewo mu no. Almost 75% or say 60% eni adwumaye. Omuni adwumaye o. Ntono ba wo ba no. Ni na ne say ye system no anase ye regions no. All the 16 regions no also ye industrialized by cloud already no. We have the industrial hub no ewo ho no ba. What about the other regions no? I know the function. And rather many opinion be a dinkum. Me sure say a be a wotie no adaroma. Me fa was a mean for dinkum me mabo di.
ɛna na wɔka sɛ onim na Kwame Bediako way back in school. Na Kwame Bediako yɛ brilliant person na ne class amanɔne asɛm na meka nyɛ kan na ha ne class ɔmo nyinaa no a approach no sɛ ne bɛyɛ ɔbɛkyerɛ ɔmo nneɛma bi, and all of a sudden na Kwame Bediako ɛyera from class na ɔmo nte aseɛ. Te sɛ ne da bi ɔka na asɛm sɛ ɔkɔɛte school with the decision we take it with the voice ɔno ankasa ɛteeɛ no, na ɔka asɛm bi so ɛkyerɛ ne ho sɛ decision we take no ɛkɔ yie ma no a ɛyɛ ma no, ankɔ yie nso a ɛyɛ ɔno a, because ɔno na wayɛ de we take the decision. Ti na ɔka sɛ decision wɔ hɔ ɛyɛ, but ɛnyɛ simple saa sɛ yɛbɛyɛ de yɛbɛ take decision. Ti na da bi ameka kyerɛ sɛ na Kwame Bediako ɛkasa a ne kasa yɛ full of inspiration, motivation, education, kyerɛ sɛ everything bibia ɛwɔ mu ebi. Nti opanyin n'asɛm a ɔka ayɛ ne sɛ even to ɔno, and ɛnyɛ sɛ to ɔno ɛno korɛ na Kwame Bediako ankasa policies na ni so ade hu ɔwɔ ma ɔman Ghana ankasa no already wadi kan ayɛ ni nyinaa ɛde agu dan mu. Ne aka sɛ yɛbɛma no opportunity no, nti na ɔka sɛ yɛde Ghana ɛhyɛ ne nsa a obetumi asesa nneɛma within 4 months, because adeɛ na ankasa wahyehyɛ agu dan mu ni nyinaa nso onya yɛ apa na wapagya ato hɔ pa na wapagya ato hɔ no. Me say da bia me ka sɛ Ibrahim Traore eyi ne ti sɛ ne na Kwame Bediako eyi ne ti sɛ yanto abanfa mana. Anka ɔka bibi ɛbɛka so wabɔ musuo, ɔka wei ɛbɛka so wabɔ musuo, ɔka wei ɛbɛka so wabɔ musuo. Enso sisi a ne last normal speech bi, I don't know, me ka sɛ esi wi a mehwɛ sɛ bi a mehu sɛ video medical prayer asa na yɛato ayɛ video no ɛso. Waba bedi akonwa no kwa sɛ me ka hyɛ sɛ politician bɛba abɛhyɛ wo bɔ, but unfulfilled by leader ɛdeɛ ɔba abɛyɛ ɛde ama. Even as in power, Ibrahim Traore promise but will deliver. Nti almost speech concerning adeɛ bi a ɔba bɛyɛ ne nneɛma no dɔɔso nti mmiri afi ɛna ɔka sɛ meka hyerɛ mo sɛ mebɛyɛ biribi, but menhyɛ bɔ anaasɛ menka ho asɛm for now, but mobɛhu na ɛkɔ so a na ma draw mo attention. And Ibrahim Traore yɛ obi a because ɔyɛ leader enti no already wama Burkina for credit kan yahu na account di sika ne ade, and sisi as ɔyɛ project bi ana no abɛyɛ account ti da bia no ɔyɛ conference asia ne nkɔfo project sei ne ɛyɛ nsehye ɛda ho nie wei na ɛkɔ. Nti sɛ yɛ ade a oyi ne ti te sɛ yɛnto aba ma na anka Burkina for sisi a no wɔ tamo pyramid, ɛnya sɛ bia wa start o si pyramid kɛseɛ esi hɔ no, ɛne n'ani so ade hu nyinaa sɛ pyramid na wɔyɛ no inside na ɛbɛyɛ ɔmo parliament house, then ɛho no ɛbɛyɛ tourist attraction, nneɛma ahodoɔ bebree bɛwɔ mu a, then pyramid na apampam wutumi kɔ na ɔkɔdu pyramid na apampam deɛ a na kyerɛ sɛ wotu ani a w'ani tua Wagadugu ɛne Burkina mpatam wɔ baabi a wɔn. Nti ɛno ɛna Kwame Bediako ɛka ho asɛm, and saa asɛm wei da bia me repeat na Kwame Bediako yɛ obi a wɔkɔ baabi a wonim sɛ Ghana yɛ mabunu ne deɛ agorɔ ankasa ɛwɔ yɛn ani so. Nti yɛmfa na obi te sɛ Dr. Mahmoud Bawumia matwa bebree akyerɛw okɔgyina mabunu mu a na yɛde paluta mo ne nwan mo nwom de asim no ade asa de agyinam gidi makɔbɔ paluta di mame twe wadwen si bibi so mabunu na da bia ne yɛdi stars akyi. Nti yɛsɔle na sɛ Shatawale ka bi ma na nado de akyɛsɛ na nado yɛ ne yɛdi na nado akyi. Stoneboy akɔka bi ma Mahama ne asɔre na kyerɛ sɛ Mahama yɛ ne yɛdi akyire. Paluta ɛnwom a ɔkɔbɔ wɔ MPP rally ase no ɔwɔ asɛm bi mebɛbɔ ama wo se ɔno otua yi levy ɛne ho anwan. Nti sɛ yɛafrɛ no a masa onja no ho yi levy na watua no ɛwɔ so ɔte ne ka.
nti sɛ yɛn mabunu ni yɛsi yɛ gyimi ni yɛn ma yɛ ni ɛnna hɔ a ɔno ɛyɛ cash out o ɛnyɛ sɛ ɔkɔ gyina hɔ kɔtɔ nnwom paluta nie na Dr. Mahmood Bawumia gyina hɔ no so onim sika wawa ya ma no nti ɔsɔ ɔsa ɛte ne ka because obi wɔ hɔ kɔ jams bi ase a onim so watua nti ɔsɔ ɔsa te ne ka saa na Dr. Mahmood Bawumia ɛyɛ ɔwise ka ne dɛm ɔmo nti ɔwɔ sɛ ɔno so ɔsa ɛde te ne ka wode yɛntie paluta ewia ne ato ya yɛ nkɔmɔ no ɛso ɛwɔ sɛ yɛkora yɛ ma yɛ nigye wonim e-levy ametua G. Yeah, make a talk, Martin. Why you dey perform for them? See. You pay the e-levy finish, you go to perform for them. Why I don't go perform? You won't get your e-levy money back. See, I always send money. Okay. Sika yetua, any sika atwa. You try videos. Munyina munim de won. And it's a video na so be send 50,000 amount. Music director, yes. E-levy better say. A lot. Good. 5,000. Oh, but 5K. 50 million. That's a lot. That's a me. Manya kwenya. Some met me e-levy. What are you talking about? Abushia, so what you do assume? I also a cash out, also a teneka. And so your mabuni ni bebre. Odinachi, I paluta, the MP before the I know say and a fans into all support. Maybe I make a more game when you do ma. I don't know what can yes, Samson Wakano. Hey, now me crank a meko. Mete anu me, meko, but still, baby, I'm agreeing, no, and I'm a madria baby. Abon your ma, send ye na juma, na juma, until also ye na juma, to a na juma. But one, I was a comment the one. So also be dear chida, and they was some. I want you to challenge me. I want you to ask me, how am I going to do what I said I'm going to do to change your life? Yes, changing your life changes my life too. It's a win-win situation for all of us. Whatever I can do to add value to you, I will become globally successful for doing that. I will be acknowledged. I will have a legacy that will live even after my life. That is my investment. My investment is not just the houses I've built, the hotels, the landmarks, the cars, and the clothes. They're worth nothing to me. What is really valuable to me is the value I can add to society. It's what I can change nature to be. And it's what I can add to this world before I leave. For me, that is my responsibility. It's a social responsibility, and I want you to be with me to do that because I cannot do it on my own. And therefore, your energy, your concentration, your determination, your belief, when we bring it all together, do you know the force that is in this room? Do you feel how many minds are coming together and spirits when we're moving with the universe behind us? The world will hear of us. Imagine Ghana will be the next country that the whole Africa would have to follow. Just imagine, just picture that. Why I ask myself that Ghana is the first country to have gained their independence in the South Sahara of Africa. Why is it that we're becoming the last country that is losing their economy, that is losing their gold, that is losing their cocoa, that is losing the people? We've lost our timber. Now we're losing our youth. They're running away. I think Ghana is on the way to fail. But this would not happen because this very moment, Ghana is having 74.9% of 0 to 45 years youth, the strongest army in the West Africa right now. We are 75%.
We are below 45. We have energy. We are the strongest resource right now. When you go to Nigeria, you go to Ivory Coast, and you count and you lead and you check all our resources together. That makes the cheddar. It's a lot of money. It's a lot of value. It's too much for all of us. So I had to use 30 minutes to warm you up. But why am I here? I'm here for the listening tour. The new force. It's a movement. It's a movement that is here to stay. It's a movement that is here to change lives. Babs, how are you? It's a movement that is going to change the mindset of Africans, the mentality of Africans. Because this movement stands for a mentality. And I'm here because I want to replace the mentality that we have neglected and chosen nationality. Please, your mentality is important than your nationality. Please, somebody help me say this. Your mentality is more important than your nationality. I want to repeat it again, because I don't think you've understood how deep what I'm saying is. That your mentality is more powerful, is stronger than your nationality. The country has chosen our nationality over everything. Everybody is either I'm from Ashanti or Koforidu, or I'm a Voltarian, and so if you're looking for a job, you have to be a Voltarian, or you have to pay money before. Come on. We're choosing where we are from instead of using our mentality to help each other and to build each other. Who got us into this mess? Is it our colonial masters? Was it our fathers? Now look at us. You can choose someone from Ashanti, someone from Kowu, someone from Ewe, go and choose someone from Nigeria, go and choose someone from England, and they're all black. Even choose someone from America, put them in a plane and send them to China and ask 1,000 Chinese men, who are these people? He's not going to know you're from Koforidu. He's not going to know you're Ashanti. He's just going to say they're black and they're Africans. He will not even know the difference between a Ghanaian and a Nigerian, which means the mentality of standing for a black color of an African is more important than the choice of money that you want to make for your pocket, because the value you can give to humanity would become the wealth that can never be measured. And if we start to put values in our people, we are going to grow rapidly. I am here to do that. God has blessed me with a lot of riches. He has blessed me with grace. He has given me wealth. He has given me cars that my wife will tell you, I haven't seen some of them for 8 months. It's your dream car. I forget that I have it. I forget that I have it. But that's not what I'm here to talk about. I am saying that with all of these things, there is no much use for it. You will probably have the best use for it, but you don't know how to get it. And when I get it, that's when I realized that the way I used to get the car is the same way I live my life every day. I work from 8 o'clock to 8 o'clock every day. So I don't even have time to drive it. I am becoming a slave to my own wealth. But I'm not here to be a slave to money. I am here to serve humanity, human beings. I think that's something God will respect me even when I die. That's my value. So after going to Tamale, I went to Boliga. After Boliga, I went to Goso. I went to Seshuiaso. I went to Techiman. I went to Sunyane. I went to Ashanti region. I went to Western region. I went to Central region. I went to Volta region. Now I'm in Koforidu, the Eastern region. And I'm here to start with you the listening tour. You see, what makes me very different from the other leaders is that
They only went to the regions to come and make themselves present and create awareness for your vote. No, I came to find out about the culture, about the people, and to listen to the people. And therefore, we're going to start the listening tour, and we're going to take 5 questions from people, and I'm going to answer. Abushia, Debia, ye kakanilia sama. Aya na Ghana for ABN share beautiful message and na Kwame Bediako edemai. Dine and I say na da bi na oba beda Ghana for. Because no cre yate politician for boshe ahodo bebre. Ebi ni say yeti sika so comedy ye. Ene ehon keka ho bebre. Nanso no ye hu hwe. But ye hwe na Kwame Bediako nsem a work na is far different from sa nkofo we mu omosem a omoka no ehun. Different. Just say like or can see and or catch or say they be amakasa asem we say or say ono ko aya enye yie ti say ye nyina ye de support den eboa nti ya adwen yakoma, and with the help of the universe no you betumi achieve so much things. Inti ekoba ne say the natural resource, the human resource ekwa outside ya kasa ne nyamu mfaso na na Kwame Bediako. Dr. Mahmoud Bawumia atuni abeka say ne Ghana card waye ye betumi de atukwan akotena nkofo kuro so. You are okay with it. But Nana Kwame Bediako as a visionary leader, obia na niswadi unu so na the resource, especially the human resource ekono otena ase ne yam ehihye no ema oman Ghana adenti na the youth force mabuna wa ahoden mabuna wa aho ye kan say adwene mabuna wonim die a obetume di abo oman no because ehihye papa bi eni wo maye ntina konkofo kuro so na ekomo da support no then they bekwa ko develop mu kuro na efe de yem mo no yasan adane atamfo ho na yenuanum bebre aye stranded ewo nkofo kuro so kanini a onim oman no impuntuo onim oman ne nkoso ha no but ye de obi kura se ye the gold ebekwa koje oil aya wa waduru me bia yenka even Dr. Mahmoud Bawumia pa inti na me say sa nipa ni quote na wo quote ni de I think say me kra me ne ya adwen was say at the end of this year election no and the bemi yo be hu sebi o nkofo a o ma adwen e wo form nkofo mbe vote ama MPP because how come say leader gold any oil ni o na value no watumi aka say ye di ye gold be kwa koje oil meanwhile oil no kra ye wo bi wo ye mamu a ye hu so hwe and osi sika gudie sika ye kan yina no ene sa gold agudie we yo and osi meme de metam sa sika gudie we e de akwa koje oil be buy aden fantini be ka say eba na asama ye the gold ekwa akwaje oil Ghana momi asesa ya adwen o na yempe kanini a obeboaye ama oman no afa ne ntomapa afra and yempe for no day in and day out yenjai say media me ya santini media me yesremini enra me bisa obi say obeto afu obeto abama hwan a meto ama NDC ena me bisa ade say adenti na obeto ama NDC ansa me yeslemini. Look at all this. Ni reason na anti ode beto abama NDC ne say o yeslemini. Wo hwa ade we ya obeto abama hwan a meto ama NDC adenti a me yeslemini. Je say ye di ahye na adwum ya program na adwen ne say
yenya wo sremini dia NDC your party the same thing ya programme wunya ya santini anasa wo ye yi a wonso party any MPP mehwɛ interview baako yenua ya dan me ye video a fellow Ghanaian oye yenua baako wa hyɛ MPP NDC wa Warfoot ahyɛ ne jeans na wa hyɛ NDC top de akuso na yenua na ye ne interview ai na na do baaye wadi ehwammo na ɔse one district one factory na one nyinaa no wanye bi and obisa say ofre fa kasoa and ɔse last 8 years atwam and say the last versus 16 years ko atwam na yira John Dramani Mahama eti so no industry ben na ɔyɛ ma kasoa efe de behwe ye nua baaye ɔde bi to beku na ɔde bi ato nimfa na ɔde bi ato anim na ɔde bi ato akyire ɔde bɔre no ho bobora efe de ne kɔba nse wo so otwa no ɔkɔ which means say we are following this political party any reason bi a yɛde di omo achi o ɛno ane sɛ ɔma ka to ya dwen mu sɛ yɛde ni NDC yɛde ni MPP nti sɛ 2024 anaasɛ 8 years yɛde ama MPP dia CCR no yɛn na yɛyɛ neutral no yɛde aga yɛn kɔ hands yɛn fa nkɔma we it doesn't make sense abushia yɛde breakdown be si anom questions no ɔmo bisa ayɛ no so no ɛno so no nsɛm ahodoɔ ɛwɔ hɔ nom a yɛde ɛno no reaction ɛde bɛbro mesro ɛna ne de dika wa show di Asempa TV a subscribe to channel no share na like it invite afoforo no mmeka busuako no afi wo yɛ bɛma ɔmɛma asɛm ɛnko yie wo de boss wa akafre kɔdwo no wagye amu emu ayɛ mre ayɛ pɛkyɛ infection ama na form nyo be nsa family number na egu ase na 0543304976 say diabetes stroke asthma hepatitis B yare be ne how pure organic herbal medicine ye de be say yare ama obaade no adaromanti oho beto kundum festival ye koye campaign e wa ase wo bibia na opese o support ye te say na ye nua bai a support ye t-shirt ebi na ehye me o buy 100 pieces ebi a obetumi de aye bi ska na ye de bi kra e de aye banners any ade support bi obetumi de support ye no offer number now from me also dey Asempa ebi a me dey ampesa me de bo ade o t-shirt no say 10 20 30 40 emu bia na obetumi no offer ni na no e kan ho yes nkakra and ye dey nkakra and a little drop of water make the mighty ocean into fire now so kakra obetumi de support ye no na fa support ye makra